Mr. Villamil. Himeng hapon sa tanan. Mr. Villamil, do you have your microphones with you? Matandog-tandog. Sige, di bali na lang. Mr. Katakutan, ikaw, naka-mic ka? Sige, muhangyo ko, will you please lead the prayer? Hello, sir. Okay. Yes, Mr. Katakutan, go ahead. All together, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And And lead lead us us not to not to temptation, but deliver us from evil. Father of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Okay, so good afternoon, everyone. Praised be Jesus and Mary. Now and forever. Now and forever. Okay, amen. So, dili na lang nako mo i-require no, magpakitag naong. So far, makahinumdum pa man ko sa inyong mga dagway. I just don't know unsa nahitabo karon. But sige lang, we can continue na. Ingani lang usa. I won't be able to show myself as well because I'm using a PC nga walay cam. I have problems with my laptop. So, ang tugtingog lang sa nako inyohang madungog karon anyway. Di man pud ta mag dugay sa ato ang meeting this afternoon. I'll just have some things to discuss and then I'll dismiss you early. Okay, before ko magsugod, mangumusta ko sa inyo ha. Long time no see and long time no heard. No? It's been a while since nag-klase ta balik. I think the last time was first year mo. Tama ba ko? Yes, sir. Summer. Summer, sir. Summer. Yeah, and I don't know kung it was a wonderful experience. Very, sir. Yes, sir. Wonderful ba? Anyway, so Wonderful to sir. Kaya nagkita-kita pa tato sir. yeah, kana lang. It's nice to see you again, no? And it's nice to have you again as my students. Yes, sir. Very nice. Ano po, sir? Okay, so for this afternoon, sa akong i-mention ganina, I won't be using the rest of the time. So, di-alat lang na ako ni siya na day to have an orientation para lang at least magkasinabot na ninyo unsa ni ato ang course all about, unsa yung mga kailangan nato ma-discuss ani nga course, and then basically to set our expectations. So, unsa inyong mga expectations towards the course, and then we'll try to clarify kung valid ba to or dili valid ang mga expectations. So after that, I can dismiss the class and maghatag na lang kog instructions on what to do in preparation for our next meeting. Okay? Madungog ba o klaro ang ako ang audio din sa inyo ang end? Yes, sir. Opo, sir. Sir. Okay, thank you so much for responding. Okay lang magpakita kong screen? Dili mo malain? Okay kayo, sir. Okay kayo, sir. Okay, for a while. I'll just try to confirm ko palihog kung makita ninyo ang ako ang screen.
I Yes, am now sir. presenting. Yes, sir. I am presenting a slide. So I hope walay problema no nga maundang ang pag-present ako. Okay, so welcome to our course na Data Analytics. I don't know kung excited ba mo or nabalaka ba mo or nag-uol ba mo with the subjects you have now for that second term. Gamay na lang agwanta, mahuman na ta sa atong first semester, no? Pero kana lang, it will take us 9 weeks pa pod. So, kumbati pa ta for the rest of the 9 weeks na mag-uban-uban ta ninyo. So, our subject is data analytics. So, this subject is basically a complementary subject to the one you had earlier with Ma'am Adlaon. I think she's the one handling machine learning. Tama ba ko? Yes, sir. Yes, sir. Oh, so kaninga subject is basically kaya nako gini nga naga-complement because these two subjects are basically belonging to the same murabaog domain, no? So it's both under the general concept of data science. So ang mga i-discuss na to dinhi somehow will also be tackled with the machine learning subject. In fact, mas palaluman siya sa machine learning ninyo na subject. So ayaw mo katingala kung ang ato ang mga topics dinhi ma-mention sa topic ninyo di machine learning and vice versa. Some of the topics na naa sa machine learning ninyo nga subject or sa inyong course will also be tackled here in data analytics. Though the two courses actually have different focus, okay, which is atoan na siyang sabton in a little while. Okay, so the presentation includes the following. So first and foremost, allow me to present to you the course description. This will give us an idea what the course is all about, what are the things that we will be covered, what are the topics that will be discussed, and what will be the direction of our learning process for the 9 weeks that we will be together. Okay, and then we'll also be presenting the course outcomes. So given the course description, we'll try to identify what are the things that are expected of us, especially of you, no? So pag human nato sa ato ang 9 weeks, this course outcome should manifest. Makita dapat ni o ma-observe dapat ni sa inyohan ng mga ability and skills. Okay, and then I'll present the grading system just to refresh our minds of how our grades are computed. Na luyo sa ato ang current situation karon, still we are to implement the same grading system. So balikan nato ginagmay and then para ma-review ta or para ma-recall lang nato unsaon. And then some online class policies. So actually ang uban dinhi medyo familiar na mo because I just utilized the same policies that I presented when we had our data structures class during katong summer first year mo. Though I think naalang ko yung mga idungag, wala na nako explicitly gibutang sa slides, but I'll be adding some more later on pag abot nato dito na part. And then big group discussion, basically I'll just ask you some questions. I want to hear from you, from all of you. Okay, so unya tagaan ta mo higayon tanan ng istorya. So please be ready for that. And then data analytics in a nutshell. So basically, I will just try to paint a picture of what data analytics is all about. Okay, dili yun na ko kayo siya i-tackle as in very elaborative and detailed. More of a general view lang of the concept of data analytics. And then pag human ana, we can dismiss the class. Okay? So, ito sa course description. So, allow me to read. This course introduces you to the basics of data science and data analytics. So, sige lang, kung sa karon dili klaro sa inyo the difference between some of the terms,
like for example, data science and data analytics, we will spend a meeting to clarify these things. No? So basics of data science and data analytics. So it is designed to prepare students to gather, pre-process, describe, and analyze data to make better decisions. Okay? Students are expected to create programs that will perform the analysis on data. So the third sentence basically talks about you, as the students, being able to write programs. So in a way, this course will still involve programming. No, I don't know kung aware ba mo nga naapoy data analytics ang uban na mga colleges, like for example si medtech na sila data analytics, sa education na sila data analytics, si business na sila data analytics. Sila except sa atoa, ang ilang mga data analytics is almost the same except that they are focused on a specific domain. So for example, kato si medtech, ang data na ilang i-analyze has something to do with their field. Si business, ang ilang data na i-analyze has something to do with their field. And then si education, ang ilang data na i-analyze has something to do with their field. In our case, well, we are a little unique because we are not necessarily limited to just a single field or domain. No, ang ato ang pag-analyze og data dili lang yun limited sa isa lang ka domain. So we will try to use different data sets later on, and these data sets basically belong to different domain. Okay, so ang kalainan pod ninyo to the rest of the colleges that have data analytics class, sila wala sila programming. Kamo being IT students, ang inyong data analytics na ay flavor of programming. So I hope katong mga subjects ninyo in the past, katong mga programming subjects ninyo in the past will help you get through with this course, especially sa programming na part niya. Okay? Furthermore, various software tools that can be used to analyze data will also be introduced. So aside sa mag-program mo, naapod tayo panggamiton na tools that can actually perform data analysis without necessarily requiring you to do the coding. Okay? And then topics include quantitative analysis. So if you could recall, I don't know kung naaba mo yung quantitative methods. Some of the topics from that course ato ang magamit. Probability and statistics, magamit na to. Data analysis task and method. So it's basically a combination of mathematics and programming. Ing ana ang mura og gist sa ato ang course nga data analytics. Klaro ba? Yes, sir. Yes, sir. Naay mga pangutana? Okay, I assume wala, no? So, yes, na question? Unsa daw ang coding environment na gamiton, sir? Nag-message din ni si Mr. Katakutan. Unsa ang coding environment gamiton? We will be using an online platform for our online, pwede good po siya ma-offline. Sige lang mo, discuss lang ko ana in a separate meeting kaya na ako'y gi-allot na meeting to basically just discuss the technicalities on the platform we will be using, the language we will be using. Though mag-ingon ako daan, we will be using Python. So apil na sa ato ang tun-an pod somehow diri sa ato ang data analytics na course. Though dili na gyud pug ko mugahin og ingana kataas nga time to explain the codes or to teach really the syntax of Python. Ihatag ko na sa inyo ha. You can actually self-study Python. It's very easy to understand. What I'll be
helping you about with Python is katong mga existing libraries, and then how do we implement the different activities, the different data analysis activities and tasks gamit si Python o ang mga Python libraries. Okay, so di na ko motudlog yun like unsaon pag-create og variable, unsay array, unsay arithmetic operation. I-recall lang nato tong ato ang natun-an sa ato ang programming 1, programming 2, data structures. Basically, the same things are to be used. Kato lang, mas mapasayon atong kinabuhi because most of the time, dili na gid ta mag code from scratch. I mean, mo code ta, pero the way we code, manawag na lang gid ta og mga existing methods na na sa mga library. Okay, that's also the reason why I opted for Python, because Python is really rich in terms of support for data analysis and machine learning activities. So para di na pod completely lisod sa inyuhang end. Okay? So na-answer ba na ko ang pangutana, Mr. Katakutan? Okay. Again, ayaw lang sa gabalaka para dili ka ayaw mo ma-pressure kung unsa siya sayon or siya kalisod mo nang wala sa ako nag-mention og technicalities. There will be a separate meeting for that. Okay? Sa karon mo, wala sa to akong mahatag na input sa inyo about the coding environment. Okay? Kaya ito sa course outcomes. Number 1, by the way, natay tulo ka course outcomes. No? Number 1, you will have to demonstrate how to transform raw data into usable data sets by doing appropriate pre-processing. So, unsa atong pasabot din si data analytics is highly dependent on data. No? Ang kinatibuk ang concept ni data analytics won't live if walay data. So, pag moingon kag data can come in various forms and in different formats. Okay? Before ka makaproceed sa actual na analysis, you have to examine first your data, whether or not it's already appropriate for such analysis. Kung dili, then therefore we need to perform some pre-processing activities. So isa na sa mga tun-an nato, and hopefully ma-familiarize ninyo unsaon. Okay? Ikaduha, perform data analysis on various types of data using appropriate software tools. Okay, so unsa atong pasabot dinhi? Si course outcomes number 1 basically deals with ensuring that the data we will be using for analysis is free from error, is relevant to the analysis that we will do, and is useful for the analysis. So, moto ang ato ang task for course outcomes number 1. Karon kung nabuhat na nato to siya, nahanay na nato ato ang dataset, nahuman nato to tanang pre-processing na mga steps, then the next step would probably be to do the actual analysis. Okay, so sa ato ang buhaton na analysis, again, we will do coding for the analysis, and we will also make use of existing tools. So, murag duha ang ato ang mamahimong approach. 1, we will create Python programs or Python modules so that we can actually implement the different data analytics na activities. That's the one that will require your programming skills. Ikaduha mo, perform po gihapon tag-analysis, but we will just simply make use of existing tools. Pasabot, dili gyud necessarily mag-code pa ta. We'll just try to prepare the dataset, feed the dataset to the tool, specify some parameters, and then ulat na lang tag-result. Okay, so ingana. Also, part
sa pag-achieve ani ato ang part sa pag-achieve ani atong second course outcomes is also for you to understand the mathematics behind. So kana para sa ako kana na part ang medyo tricky. Tricky in the sense that we will have to revisit some of the mathematics concept you have actually undergone already. Like for example, conditional probability, kinahanglan nato na siya balikan. Katong mga topics ninyo sa quantitative methods, kinahanglan nato to balikan because though these topics are necessary for us to perform the analysis. So ang gusto na ko manggod ma-achieve is that despite the tools being available and despite the libraries of Python being available to do the actual analysis, gusto na ko kasabot mo unsay nahitabo on the background. So for example, kung mag-mention ta adtong tool na akong giniingon nga igo na lang kamo feed og data and mag-set og parameters tapos muhulat og result, in reality, wala man gyud magpugong sa to ana mo gamit ato na tool since gibuhat man to para mapadali ang kinabuhi. Kaya lang mas ma-appreciate nako kung kabalo mo gamit sa tool, kabalo mo unsaon pag-analyze gamit ang tool, but you also understand why results are generated sa ingana nga paagi. That's why we have to really understand the mathematics behind. So, moingon ako daan as early as now, ig-abot na to didto pohon, it will be a little difficult. Difficult in the sense that mag-involve yun sa computation. So, you will really have to do manual computations. So, pangitaan na natong paagi nga masabtan ninyo na siya despite our setup na we are not to meet physically. So, online lang yun ang ato ang means of communication. So, ato ara na siyang pangitaag pamaagi na ma-overcome na to na challenge or kato na challenges. Okay, and then lastly, produce appropriate interpretations of the data analysis results. So, basically, dili lang ta mo undang sa pag-perform og actual na analysis. Okay? After doing the analysis, regardless kung gimano-mano na to og compute, ato aba siyang di-program using Python and Python libraries, or gigamitan ba nato siya atong tool, regardless of any of those approaches that is available for us, dapat kaantigo sad ta mo interpret og result. Meaning, kung natay mga values ma-generate nga ing-ani, how does that affect the result or what does that necessarily imply? Dapat kaya na to na siya ma-explain. Okay, so isa na sa to ang mga i-target na ma-achieve with this course. Klaro ba so far? Na ay mga pangutana? Okay, any questions so far? Nakasubay pa ba ta? Yes, sir. Okay, sige. So I'll continue. Ito ta sa grading system. So again, ko dili ta kayo magdugay din eh. It's just basically a recap of how your grades are computed. So walay na usab, it's still 70-30. So 70% sa inyong grado kuhaon sa combination ni assessment task o ni teaching learning activities. Okay, so the combination of the two forms part of the 70% of the grade. And then 30% kuhaon na to sa examination. Now, I know during the first term, medyo nahimo ni siyang issue. I don't know if it's true to your section or to your batch, but I think nahimong issue ang kadaghanon sa TLAs o sa 80s na gipanghatag.
So with our course, ayaw kabalaka, mangitatag pamaagi nga minimal lang ang ato ang mga activities, but it will actually target the outcomes that we want to achieve. No, para kung kaya nato siya, like for example, sa isa lang ka-activity, kaya na malump ang different outcomes, kaya na ma-measure ang different outcomes, then isa lang ka-activity atong buhaton. Sa ingana nga pamaagi, maminusan inyo ang huna-hunaon, yet wala man na-compromise ang dapat natong ma-achieve sa ato ang ginatun-an nga course. Okay, so I will do my best to not overfeed you or not bombard you with so many things to do. No? So, kanang tama-tama lang yun po dihapon na naamoy ginabuhat, kato yung gibuhaton, makatabang to sa inyo para mas makasabot and mas makatuon. But not necessarily to the extent nga magkabuang na mo og comply. Okay? Kana. And then for the policies, so i-mention ako, some of these policies, you know very well na muna ako ang balaod, pero ato dati, that was because we are to meet physically. So na yung mga butang na ako ang gi-retain, na po yung mga butang na ako ang tanggal. Okay, dili na siya necessarily applicable sa ato ang klase. So number 1, attend classes whenever and wherever possible. Okay, so I know our current setup is a little difficult. There are a lot of uncertainties, no? Usahay, while nagaklase ta, na yung mga tanggal, na yung mga wala, na ikalit maputol ang connection, na yung mag-brown out. So these are things that we cannot really predict. Mahitabo ni siya nga wa damha. So ang ako alam, if for example, able ka mo attend og klase, we have the resources to attend the class, we attend the class. Okay? I won't be very particular with the attendance. Dili ko magsige attendance on a meeting basis. Okay, anyway, dili gyud gyapon ako mag-guarantee man gyud na maka-attend ang tanan. But kato lang kung mahimo, if able ta mo attend, please do attend the class. Kay you also have to understand what it means to not be able to attend the class. Okay? Unlike manggod sa una, kung dili ta makaklase, it's easy for us to do makeup classes. Dali lang mag-arrange og makeup class. Karon manggod, lisod. Lisod because of the schedule. Kung bakante mo, most likely ako ang dili bakante. Kung bakante ko, most likely kamo ang dili bakante. Yeah. Daghan na again og uncertainty. So mo nang likayan nato nga dili ta makaklase. As much as possible, we attend our class whenever and wherever possible. Ikaduha, submit deliverables on time. So, the same thing, kung unsa ko ka particular with submission deadlines, way back katong nag-handle ko sa inyo of data structures, it's still the same. As much as possible, mag-expect ihapon ko nga kung nag-set kog deadline, you follow the deadline. Pero again, considering the situation now, I will try to be more lenient, no? Kung ugaling man, dili gyud nato kaya mo sunod sa giset nga mga deadlines, probably because of some issues and some problems, mo consider ta. Pero please, you have to inform me. Dili pwede na kanang nag-due na, wala naka-comply, and then ayha na mag-ingon nga ingani ang nahitabo, wala naka-comply. So, let's be responsible. Kung dili ta maka-commit, dili ta maka-comply dito sa giset na deadline, before pa man moabot ditong deadline, magpahibalo ta daan. Okay, so that we avoid mga false expectations. Alright? Magpahibalo lang. Just be open. Wala na yung problema. Ikatulo, so bawal ang magpa-kahoy-kahoy. So,
while it is true that some of the activities you will do by group, na yung mga activities that I intended to do individually. Aron nga, each of you will really be given the opportunity and the chance to be part of the learning process. Usually, manggod pag naamang ko sa grupo, okay, I don't want to judge, but based on experience, pag ang mga estudyante ibutang nimo grupo, there is really this tendency of being complacent. Naamang ko yung mga kauban sa grupo, sila na lang. Anyway, kung isang grado nila, maumupod ako ang grado. Which is, hayahay siya, in a sense, pero dili siya fulfilling. No? Wala naging ka nakatuon, wala ba yung kay part sa success. So, kutob sa mahimo, whether ibutang ta sa grupo or ibutang ta og individual na activity, we do our part. Kay ang goal man gyud nato diri is dili lang para makakuha tag dako nga grado or makapasar ta. The more important thing is nga natay matun-an, and kato atong matun-an magamit nato pag abot pag sa 4th year pohon. I hope ingana inyong mindset na sa karon. Okay? Number 4. Okay? So this doesn't need to be elaborated, no? It's quite self-explanatory. So kana lang kung mahimo, dili gid nato walaon ang respect, the mutual respect. I will respect you as my students, you have to respect me as your teacher. We can argue on a lot of things. We can agree to disagree, but hopefully in the process we don't lose the respect. Kini ayaw pud mo kalimot, tagay pud ninyo ana inyong kaugalingon. Okay, others won't give you that. It has to come from you. Okay, and then lastly, kung mahimo, you ask sensible questions only. Okay, especially nga ang ato ang time is very limited. Murag pinaabti kayo ang mga bagay-bagay sa ato ang setup karon. We cannot afford to really discuss mga unnecessary matters. Wala ko nag-ingon nga dili mo pwede mo inject og sense of humor. Dili mo pwede magyaga-yaga. You can do that basta kay kung king tarong, especially kung importante kayo, kung critical kayo ang topic na ginadiscuss, as much as possible, we take it seriously and we ask sensible questions. Questions na kabalutang, kailangan tubagon. Questions na kabalutang, wala pa'y tubag. Questions na kabalutang, dili obvious ang tubag. Okay? Other than that, the usual thing siguro sa online class, no? Kung mahimo, i-mute na to ang microphones, not unless gina-require ta mo storya that will give us a more conducive environment for learning. Dili ta ma-disturbo sa mga factors like noises and all. So, for the rest of the presentation, the lecture, the demonstration, the discussion, hangtod sa wala ta pangutana or wala ta gina-expect na mutingog, kung mahimo, i-mute lang nato ato ang mga microphones. Okay? Kuha ba? And then, if for example lang yun, sa atong gi-mention ganina, kung dili malikayan nga mawa ta sa Google Meet, no? Maka-leave ta og pinakalit because of technical problems, just please let the teacher know. Kay lisod kayo ng biyaan lang gani ka, tapos wala kang ipahibalo kung unsay problema. So, pagpahibalo lang, aron makonsider na to. Okay? Aron makabalo ka kung napa ba kay expect, napa ba'y hulaton, napa ba'y mubalik. Okay, so, kana lang siguro, kamo ba na amoy gusto? Wala ko nagahugot. Tika bala ka. Naba mo'y gusto idungag sa mga policies na to? Naba ko'y wala na mention nga, paminaw ninyo importante sa
ato ang klase. Miss Villaflores na question. Sir, ang pagmawala kung di Sir, pagmawala kung di na makabalik gyud sir. Dawaton na lang siguro. Sa klase ba niya ang pangutana, Miss Villaflores? Or sa kinabuhi gyud? Ay, hindi, sir. Sa klase. Sir, kay, ang aming internet, sir, kay, unstable na yun siya since nag-start yung klase, kay, ambot lang. So, Sige. concern ko is, sir, kung For example, let's say, ma-disconnect and then dili na makabalik. ganyan na yung time na mag-inform ako, sir, na O kung mahimo, if you have other means of contacting your classmates or if you could directly contact me, naamang ko'y email, naamang ko'y Google Chat, na may Messenger, basta lang kayo mapahibalo lang ko unsa na yung nahitabo. pero kapag yung makabalik lang mga 5 minutes or 1 minute mga yan. Kung makabalik, mas maayo. Dawaton ka sa maayong kabubuton. Hindi na kailangan mag-inform, sir. Or mag-inform. Ipag-inform lang si Ruby hapon, it's safe na ati sa imo hagikan ba. So wala kayo at least sa amo ang end, dili mi mag-set og taas na expectations. Kabalo mi nga di na gyud ka mobalik, kabalo mi mobalik pa ka, something like that. Yes, sir. Thank you, sir. Okay, anyway, sa mga ma-disconnect pod, all the discussions will be recorded. So, in kaso nga, ma-disconnect mo and then wala na gyud chance na makabalik, kay kung tayo na to, kanang nag-brown out, na dili pa gyud mabalik dayon, tapos maabtan tag time, you can just basically review the recordings in case lang katong sa part nga na-miss out na nimo tungod kay na-disconnect na. So, all the things that will be covered, the slides, the materials, even the recordings, that will be made available sa Google Classroom. Okay? So, ayaw gabalaka kung ma-disconnect. Ampo lang mo dili ako ang ma-disconnect. Okay, wa na gyud mahimo. Sayang ang panahon nga dili ka maka-discuss. Okay, any other things you wish to add to our policy? Klaro ba ang mga butang-butang? Yes, sir. Klaro kayo, Opo, sir. sir. Okay. Sir. May pa ang policy, no? Klaro? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so again, I will continue. Kamay na lang. Actually, this is the last slide. So, mangutan ako, I have already given you a heads up earlier, no, sa pagsugod sa ato ang klase that I'll be asking each of you your expectation towards the class. Okay, so, kung mahimo, if it's your turn to speak, para lang at least man lang hinumdum ko unsay dagway ninyo, is it possible to turn on your camera as well? Kung kinsa man akong tawagon para mag-share sa iyang expectations, i-on imuhang mic, i-on imuhang camera para at least makahinumdum pa mi sa imong dagway kung sa nainawom nimo. Okay? So, okay ra ba? Okay, so I will randomly just call names. Kung kinsa man gali akong matawagan, the floor is yours. Pwede ka mag-speech, pwede ka maghatag lang o gamay ka yung sharing. Basta, all you have to do is answer this question. Makita pa ba ninyo ako ang slide? Are you still seeing my slide? Hello, ano yung maningog? Makita pa. Okay, sige. So, let's start with Mr. Sulian. Hello, sir. Maayong hapon. Kumusta? Maayong hapon, sir. I-on daw ko no imuhang nakay camera diha. Sir, naka-cellphone ko karon, sir. Wait lang. Sige, para at least man lang
Ma-recall na ko inyo ang mga dagway. Though I can see your pictures. Hello, sir. Oy, hello, maayong hapon. Sige, unsa man imong expectation sa ato ang sa data analytics na course? Ang expectation ako also siyempre stress, then Wala, stress na dayon. I mean sir ba? Kailang sa in general. Then na ako yung makatuon ko sa like how to do yang siyempre mag-learn. Mhm. Then sa ba? Katulong mo siguro, sir? Katura so far. Yes, sir. Okay, sige. Thank you, Mr. Solian. Sige, sir. Thank you, sir. Okay. Miss Lalis. Sir, Mayong hapon. good afternoon, sir. Do you have your camera with you? Yes, sir. Sige, mamalihog ko para makita na mo imuhang dagway. Okay, sir. Okay na, sir? Wala na mas ngit-ngit pa na. May ilaw diri, sir. Ay, wala ilaw nga naman. Guba mong ilaw diri sa sala, sir. Okay. Sige, go ahead. Unsa man imuhang expectation sa Expectation ko, sir, is para mas ma-understand pa namo ang data analytics through this course, sir, and para maka-help sa machine learning na subject, sir. Okay, sige. Katura, sir. Kanara ba? Unsa pa? Katong stress sad, sir, kay Sulian, sir. Andam naman, sir. Andam na mo sa stress. Yes, sir. Mapugos man pugkog hatag sa inyo og stress kay nag-andam naman day mo. Ayaw, sir. Okay, sige, thank you, Miss Lalis. Yes, thank you, sir. Kuya, ang dating ni Miss Lalis na mo siya ka nang gi-interview gani niya, dili pwede makita niyang naong kay sikreto. Sorry. Ingana ang feels. Pero okay ra. Apo, sir. Okay, Mr. Palma. Your turn. Hello, sir. Wala ko camera, sir. Maayong hapon. Wala kay camera. Okay, sige. Tingog na lang nimo. Yes, ang expectation lang ako sa data analytics, sir, kay kanang mas dali gud makadraw og conclusion gikan sa raw data o magamit sa machine learning. Mas dali makadraw og conclusion. Alright, sige. That is noted. Thank you, Mr. Palma. Yes, sir. Isa may sunod. Mr. Bandong. Sir, May hapon. ay hapon, sir. Kumusta ang pagbike-bike? Extra, sir. Kahit sira? Buhay pa? Extra. Wait ba? Okay. Nakay kamera, Mr. Bandong? Ngit mo na sir. Ha? Ulan, ngit-ngit kayo doon. Sige, padayon. Ikaw, unsa man imong expectations? So, expectation ako sa class, sir, na magamit ko na mo ang tutunan naman sa Python sa other class para mas mapadali ang pag-code. Kay Python ko nang gamitin sa machine learning. And dun sa daming ma-learn sa data analytics, sir. So, more on to, sir. Daghan og ma-learn. Alright, sige. Thank you. Yes, sir. Okay. Thank you, Mr. Bandong. Yes, sir. Thank you, sir. Miss Kabagti. Yes, sir. May hapon. May hapon, sir. Ikaw, unsa may imuhang ika-share? Wala kay camera? Namo nagtrabaho diri, sir, dagan kay tao. Sige lang, makita. I-appeal na to sila sa tuwang klase. Ilang, sir, nipit, mapudgod akong camera. Sige, wala problema. Go ahead. Unsa man yung expectation? Kanang sir, kanang dagan may ma-learn, o unta kanang dili kayo maka-stress ang sir, subject. First time na ningon nga dili kayo maka-stress. Ganina nangita man silang stress good. Okay, sige. Noted, Miss Kabagti. Thank you. Thank you, sir.
Mr. Sumpia? Wala kay mic. Uy, no cam, no mic. Alright, sige. Ikaw, unsa may mga expectations? I expect na challenging jud ang course, sir, pero unta daghan ko og ma-learn. Okay? So ang term dito no, challenging. Naapay lain? Wala na. Okay, thank you, Mr. Sumpia. Mr. Roble? May hapon? Hapon, sir. Nakay camera, Mr. Roble? Napa sa taas, sir. Kaya nakuha na ako kung cellphone. Okay ra, wala, sir. Or kuha pa ko. Unsa man naka taas kayo na? Napa sa kon. Ito, Unsang sir. floor, unsang floor man to? Ano, sir. 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 Uy, kuyawan na ba ni mong dagway? Yan, sir. Hadlock na kagnaong, sir. Di man pod noon. Di. Sige, your expectations. Na-expect lang ko, sir, nga positive and productive ang subject. And kung matunan, sir. Productive ang subject. Alright. Yes, sir. Okay. Noted. Thank you, Mr. Roble. Yes, sir. Mr. Gumera? Sir, May hapon? mga hapon, sir. Oo. Naa kay camera? Kung ako, sir? Yes, sir. Okay, sige. Go ahead. Unsa man nimo ang expectation ni Kuya Wag? View diha. Okay, sige. Unsa imong expectations? Expectation ako, sir, na daghan pa og matun-an na nga subject, sir. Tas sana pag magamit na ko sa karong mabuti na fourth year, sir, pohon, sir, ang matun-an ako, sir. Para, Oh, sir. very optimistic, no? Naguna-una na gyud na makaabot og fourth year. Very good. Okay, thank you. Mr. Katakutan, may hapon. Hello, sir. Oo. Nakay camera din ha? Wala pa, sir. Wala pa. Asa pa man di ay? Gi-shipping pa? Nag-charge mo ng cellphone, sir. Ay, okay. Sige. Go ahead. Unsa man imong expectation sa klase? Kanang makabalo kung ma-connect ang kanina subject, sir, sa future, sir, o kanang dagan pag matunan, sir. Sa future yun, as in ka ng future nga, lagpas-lagpas sa UIC or future lang ang fourth year, ana? Fourth year, sir. Okay, kaya marag lisod na to paabton dito. So kanang sa fourth year, marag kaya ra. Sige, thank you for that, Mr. Katakutan. Sir. Mr. Villamil? Hello, sir. Oh, maying hapon. Kumusta? Okay lang, sir. Okay ra ka? Yes, sir. So man, nakay camera, Mr. Villamil? Nag-charge mo cellphone, sir. Anong karap man na diha? Makuan nyo, sir. Makuan mic. Matandog? Patandog. Sabi na mo, naggira na diya sa inyo. Ha? Sige, ikaw, unsa may mga expectations? Unta, sir, na magamit ako among matun-an diri future. Unta lingaw. Unta, lingaw. Okay, sige. Kabuang pangitag paagi ani malingaw mo. Sige, thank you, Mr. Villamil. Yes, sir. Mr. Montaner, maying hapon. Nga po, sir. Di ni ikaw ang nasa picture, no? Hindi, sir. Oo. Sabi ni mong naunggod. Any expectations? Kuan, sir. Dagan ko, kuan, sir, matunan na na subject. Dagan ko ma-learn o ma-discover, sir. Daghan og ma-learn, daghan og ma-discover. All right. Sige, thank you for that, Mr. Montaner. Yes, sir.
Mr. De Niro, mayong hapon. Hello sir, good afternoon sir. Okay, good Sir, wala afternoon. ko cam sir kay PC akong gamit. Sige lang ulit problema. Go ahead. Unsa man imong expectation? Sir, I expect lang sir na makahabol tanan kay since ang gamito nato na platform di katong online na tapos kay nag-unsa jud ang internet sir. Dili jud siya nag-comply. Hindi mo siya nag-cooperate usahay. Yes sir. Sige lang kay pangitaan po nato nagpaagi as much as possible mag-provide tag alternative no kay in kaso magka problema technically makapadayon gihapon sa mga task. Okay, thank you so much Mr. De Niro. Thank you sir. Oo. Mr. Kulango. Afternoon, sir. Maying hapon, ikaw unsa man imong expectations? Expectation, sir, kay kanang dili lang kayo rush ang pagtuon para masabay og apply sa lahat po na subject, sir. Dili kayo rush. All right, sige. So basically we'll have to deal with the pacing. Apa? Wala. Okay, thank you Mr. Kulango. Miss Alemania, may hapon. Mayong hapon, sir. Kumusta? Okay ra, sir. Kumusta man ka, sir? Okay ra man po, buyag. Buhit pa. Ikaw, sa may mga expectations? Expectation ako, sir, is ang kanya nga subject, sir, is magamit in future, sir, like para sa capstone or kana katong machine learning. Ato lang, sir. Okay, sige. Thank you, Miss Alemania. Mr. Barcena. Mr. Barcena, are you with us? Mr. Barcena? Sige, Barcena, may problema sa linya. Mr. Coronado, ikaw? Nakadiha? Yes, sir. Mayong hapon. May hapon, sir. Ikaw, unsa man imong expectations? Expectation ako, sir, kay Kwan. Lingaw, then challenging po, sir. Lingaw yet challenging. Yes, sir. Okay, sige. Thank you for that, Mr. Coronado. Yes, sir. Thank you, sir. Mr. Gulanes. Mayong hapon. How about you? Ano sa imong expectations? Makaya ra? Ang unsa may makaya ra? Ang subject? Okay, sige. Kana ra? Okay, sige. Noted, Mr. Gulanes. Thank you. Mr. Marquez. Sir? Nakay-cam? Wala, sir. Nag-charge pa po, sir. Alright. Sige, sige. Ikaw, unsa man imong expectations? Sir, kanang lingaw og dagan matunan, sir. Lingaw og daghag matun-an. Okay, sige. Noted. Wala na ilain? Wala na, sir. Sige, thank you. Welcome, sir. Miss Villa Flores, may hapon. Good afternoon, sir. Okay, good afternoon. Ang aking expectation, sir, is maka-help siya sa akin in terms of mga research siguro in the future, sir. And then, same with them, maka-experience din siguro kami ng mga hardships dahil sa mga subjects. No, sir. Alright, sige. Nag-expect na ka maka-experience of hardships? Sa subjects, sir. Sa subjects? Yes. Okay, sige. Thank you so much. Mr. Evangelista? Sir. May hapon. May hapon, sir. Nakay-cam?
Sir. Sige, mamalihog ko on para at least makita na mo imong dagway. Kitan ba, sir? Makita, hamis ka ayo buyag. Sige, ikaw, ano man yung expectations? Nag-expect lang ko, sir, na challenging ang subject in a way na daghan kay datas na kinahanglan i-handle, sir. Challenging sa tungod kay daghang data na kinahanglan i-handle. Okay. Kana lang? Daghan may matunan, sir. Sir. Okay, daghan og matunan. All right. Sige. Thank you for that, Mr. Evangelista. Yes, sir. Mr. Nicolas? Sir? Mayong hapon. Mayong hapon, sir. Wait lang, sir. Okay lang, sir. Cute gyapon, sir. Unsa man imong expectation? Ano, sir, na unta given man imong makita? Sir, kay pangit kay akong buhok, sir. Tapos nagpanit-panit akong nang kita akong, sir. All right, sige. Ano, sir, kay given na ang situation na to karon kay online lang tanan, so unta mas ang pagtudlo sa mga important matter sa subject kay kuan masabtan. Ganon. Okay, sige. Noted. Thank you, sir. Yun lang, sir. You're welcome. Thank you po. Mr. Prieto? Good afternoon, sir. Okay, good morning hapon. Expectation is maka-learn ko more about programming ug research para magamit akong knowledge para for capstone and other projects, sir. Okay, so basically, you are hoping to utilize your knowledge with data analytics sa capstone and other subjects or courses. All right. Sige, thank you. Thank you. Mr. Delgado? Sir, May hapon. good afternoon, sir. Ikaw, unsa man imong expectations? Ang expectation ako, sir, is unta dili kay rush ang topic, sir, sa pag-discuss. Then, stress, sir. Nag-expect na ka ma-stress? Stress at the same time, sir, lingaw kay makatuon og new language, sir. Okay, sige, makatuon og new language. All right, sige. Noted, Mr. Delgado. Thank you. Miss Pisaw? Sir, May hapon. may hapon, sir. Oo, nakay Cam? Na lang, sir. Uy, Kita. yun. Hi, sir. Mm-mm. Kanang expectation lang nako, sir, is kanang dali lang ko maka-pick up. Asa man na nasa likod? Wala man, sir. Wala man tubangan, sir. Okay, go ahead. Dun, mao to, sir, dali lang ko maka-pick up og unta kanang malingaw ko habang nagatuon. Walang, Malingaw sir. habang nagatuon. Apo, sir. Hopefully, dili po ka mag-smile lang, no, while ano. Gani, sir. Okay, thank you so much, Miss Pisaw. Wala na ko yung na-skip, no? Napangutanan na ako tanan. Kulumer, sir. Ay, naaday si Joash aning nga klase? Na, sir. Nakalahutay gihapon, sir. Oh, I see. Survivor. Mr. Colomer. Nanay kamera, sir. Ate ko. Oh, palihog daw ko on sa imong kamera do. Tanawon na itong nitubo na baka. Gubaw kamera, sir. Ayun, Ash. Gubaw Naguna siya kamera, sir. Sir, sa kinaginihin na. Kamera si Joe. Nabi plus pag mag-on ang kamera. Sir, expectation ako, sir. Ang cam sa lagi. Gubali yung camera, sir. Promise, sir. Mentag di na maayo, eh. Gani, Ash, sir. di ba nag-on man na ganina sa klase ni ma'am? Imam Kinsa. Adlaon. Ang adlaon. Sir, expectation, sir. Sige, unsa man? Ano, sir, ay kanang unta, sir, kanang enjoy lang tas klase, sir, while makatuon ta, sir. Unya kanang makapasar mi tanan, sir.
Thank you, sir. Sila maka-promise ko sa ila, dili ko sure sa imo ha. Ayaw, sir. Kaya ka na sa QCH. Hala, Uloy, patay. uloy. Patay. Katong pagawson. Uloy. Sige, thank you sa inyong sa inyong sharing. I think na istorya na nako tanan, no? Naka-share na ang tanan. Okay, so naala ko yung mga gipang sulat na mga inputs gikan sa inyo ha. So let me read this to you. Number 1, I think this is the most mentioned. Makatuon og sakto or makatuon og daghan. Okay, so I think this is really expected, no? Kay murag unsay pulos nga magklase ta og mo matun-an. So that's something I can guarantee. Hopefully after the 9 weeks, proud mo moingon nga nagid mo natun-an. And proud pug ko mo claim nga nagid mo natun-an. So goal na to na tanan, okay? And then nag-mention mo og this is quite questionable. Uban sa inyo nag-mention na nag-expect na sila na mas stress. So na-pressure po ko unsaon mo paghatag og stress para they can live up to that expectation. So sige lang, mangita kong paagi nga mahatag gud nako ang stress na inyong gina-expect. I hope okay ra na sa inyo ha. Ayaw lang sir. Okay, and then mas dali makadraw og conclusion. I think this has something to do with understanding the data that is given. Okay, so kana perhaps yes, mapadali siya in the sense na kay naa may mga tools na pwede nato gamiton. We don't necessarily have to manually do things. Though again, kato lang i-explain ako ganina ang reason nga nung gusto nako appeal sa inyong tun-an ang manual is for you to understand the mechanisms behind. Okay? Pero kung mayon ka og in the reality, dili na gyud ta required mo mano-mano pa sa mga bagay-bagay. Okay? Kana. And then naay nag-mention about magamit sa ML. So mas bugat man gud, mas lalom ang coverage ni ML. So some of the topics na ato ang i-discuss probably naalang sa initial part ni machine learning as a learning domain or as a domain in the computer science field. So dili gud 100%, like not the entire thing we will cover ma-carry over na to dito sa machine learning. Okay, most of which pwede. Pero kung pabaliktad nga gikan sa machine learning mo naog sa dinhi, na yung mga topics dito na dili necessarily magamit na sa data analytics. Okay, mas bugat man tong coverage ninyo dito. Okay, then magamit ang learning sa Python. Hopefully, especially nung nagkaduol na mo, nakaanam na mo kaduol sa inyong 4th year. So, you are just, I think 2 semesters away. Mag-capstone na mo kung dili masango. So during your capstone, hopefully the things that you have learned dire karon sa inyong mga major subjects as well sa inyong mga elective subjects should hopefully help you think of good topics pag abot sa inyong capstone pohon. Okay, someone made mention of the course being productive. Okay, so it will be very productive kung buhaton ninyo ang mga buhatonon. It won't be as productive as it should be kung di pod ninyo i-comply ang requirements. Okay, so the first few parts, since more on theory man siya, wala pa kayo tay buhaton gyud na practical. By probably midterm towards finals kana makaingon gyud ko every meeting mag-solve, mag-code, mag-analyze. So, i-imagine na lang na sa starting midterm, every meeting, most likely, nga na ito ang dagan. Mag-solve,
mag-code, mag-analyze. Okay, so it will be very productive. I just hope dili siya ingana ka-toxicating in your end. I hope you'll see it as just productive. Okay, dili kayo rush. I think ang pagkasabot lang ako din is hopefully we consider tong mga dili dayon maka-apas because of technical difficulties. So that will be highly considered. Ayaw mo kabalaka. And lastly, nag-mention lingaw yet challenging. So I must say, yes, it will be challenging. As to it being lingaw, pangitaan na to nagpaagi. Hopefully, as we go along with our discussions, especially dito sa mga bugat na ng mga topics, maka-feel paghihapon mo nga, lingaw ra gihapon siya, dili jud siya ingana kalabad. Though, kato moingon ko, it will really be a little challenging, no? Especially that you will be asked to do coding, do manual mathematical solving, and then analysis pa yun. Okay. I think na-cover na nato mostly dito sa ako ang gipang pinpoint to ang inyong mga expectations sa course. I was just glad someone made mention na hinaot makapasar tanan. Kaya I was quite waiting kung naabag yung mag-mention kay. So far manggod sa tanan gipang tawag. Siguro okay naman siguro sa ila makatuon lang bahalag di mo pasar. Kaya may nag-mention nga mo pasar sila. At least si Mr. Colomer nang kamot gyud siya mo gito yung gisiguro. Pero katulagi di ko ka-promise sa imuha Mr. Colomer. Ang uban paitaan na to nagpaagi. Okay, sige daw. Any questions? So far, klaro ba sa inyo unsa ni ang course all about? Okay, naay mga pangutana. Nakastorya ba si Mr. Bersena? Mr. Bersena? Naana ka? Hello? Naa ba si Mr. Bersena ganina sa klase ni Ma'am Adlaon? Naa, sir. Naa siya ganina. Unsa kay nahitabo ano bisan nakatog ni? Nakapod kayo siya karon sir. O naa siya lagi pero di naman sa mo tingog gud. Nambot na unsa na ni? Sig nag-CR pod, sir. Ay siguro not unless nagdalag phone, pwede man sa CR mag-phone. Anyway, sige. Walay questions no? Napa ba'y mga dili klaro sa inyo ha? Wala naman, sir. So nagkasinabot ta sa so far sa mga gidiscuss nato? Yes, sir. Apo, sir. Okay, sige. So I won't be holding you too long. I-dismiss na to mo in a little while. Just a little reminder lang. Tanan ba ta enrolled na sa ato ang Google Classroom? Yes, sir. Sir, ako sir, wala pa sir. Mr. De Niro? Yes, sir. Okay, maghatag ko og code ha. Palihog ko og enroll sa imong I join dito sa klase. Sige sir, thank you sir. Aside kay Mr. De Niro, napabaylain nga wala naka-join pa sa klase. I already have... Sir. Unsa to? Si Prieto. Sige, mamalihog na lang ko Mr. Prieto. Use the code. Alright, thank you so much. Nakita na nako si Mr. De Niro
Naka-join ka na, Mr. De Niro? Hello sir, joining pa sir. Okay, sige. Basta kayo join lang kay I will be posting an assignment in preparation for our next meeting. So mag-meet na balik sa Thursday. By Thursday, we will begin with our formal discussions. So katong ako ang ipabuhat sa inyo ha, that will be in preparation for our second meeting. Sa second meeting, manggod, we will be covering already lesson proper. Okay, so i-post na ko siya after the class and then tagaan ta mo og higayon. If you can do it before mag-alas 6, kay layo pa man pud kayo ang oras o taas-taas pa man. You can do it para by weekend wala na mo huna-hunaon. Ay by weekend kalayo na ba ato? By tomorrow wala na mo huna-hunaon kay naman may laing mga klase. Kung dili pud ninyo feel pabuhaton, basta kay before sa atong next meeting which will be on Thursday, dapat nakasubmit na ang tanan. Okay, klaro ba? Yes, sir. Alright, sige. So, dito na lang palihog i-check sa Google Classroom. Okay? Ang katong orientation slides na gigamit na to ganina, that will also be made available in the Google Classroom. Alright, kung wala na ipangutana, I think we can end our meeting this afternoon. Mr. Montaner. Will you please lead the prayer? Ay, saba man kayo diri. Sige, di bale. Mr. Bandong, palihog na lang ko. Name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Glory be to the Father and to the Holy Spirit. It was in the As the beginning, is now, and ever shall be. will be forever. Amen. Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Okay, you are all dismissed. I will see you on Thursday. Okay? Have a wonderful day. Thank you, sir. Bye, sir.